started. Let's throw the player banner on your guys' screen. Here we are, Winter Wild. خب سلام. امروز قرار بریم به ایونت جدیدی که حالا دیشب یه لایو خود ای رفت و بریم با هم بررسی کنیم، یه نگاهی بهش بندازیم و این که دیگه بریم ببینیم چیه دیگه. بریم شروع کنیم. These are the icons that are coming up in the event. 95 OVR prime که پوستر ایونت. حالا بازیکنایی هم که زدم اینجا دقیقه نگه دارم. خب آیکونای اصلی حالا زده، ایونت آیکونا رو زده، آیکون بالا که و رایکارد، حالا یه سری ایونت آیکون هم که دارید میبینید. بریم جلوتر تا دیگه بقیه‌اش هم با هم بررسی کنیم. Absolutely. I'm really excited to see how the Villa plays in game. He's usually strong, usually fast. Of course, the prime icons would be amazing, but yeah, that's like my attention instantly goes to Captain Villa. How about you? Any highlights? Any players that you're looking to bring to your team? I'm going to take a look at chat here. Yeah, let's see chat. You guys are looking at. دیشب نشد لایو بریم چون نتم واقعا ضعیف بود. گفتم حالا لایو تموم بشه یه لایو میذاریم ببینیم چی شده دیگه. این ایونت اصلیه، این سروینگ کارت و این که آره دیگه ایونت بزرگیه. بریم جلوتر توضیح هم میدم دیگه. حالا فعلا دارم در مورد این کارت ها حرف میزنم. 81 at the start of the season, like that free 81 everybody got was actually decent for like the first week or so of the season. So he's up to a 92, and we'll check out his stats later, but I'm sure they'll be really good. Absolutely. Excited. Yeah. Let's see what people are saying in the comments here. Blanc dub. I've seen people on Reddit about how Blanc's defending is actually pretty good. So I can't imagine that 95. کاپ دولا کلوزه ویدیچ پیرلو و دیگه حالا سری کارت هیرا هست، حالا دارکلیش و حالا دوتا پرایم آیکونه. And also, I guess a little shout out to McManaman and Ricken. I don't think we've had those guys in like event heroes this season. So those do look like the first, unless I'm wrong. I don't know, chat, correct me there. Am I missing up here? I think you're right, Antoine. I bought McManaman. ما بریم جلوتر حالا سری صحبت ها رو دیگه. Base version. Somebody say like finally cons. اینجوری بهترم هست که زمان لایو طولانی نشه. In chat. If I can recognize one, that's it's just a gorgeous set up now. خب بعد اینجا دیگه حالا منوی بازی که میبینید منوی بازی عوض شده. کیزار میبینید حالا تم قشنگ هم داره این ایونت و اینکه حالا برن توی بخش باز ببینیم که چجوریه.
یکی از کارتایی که حالا خیلی مثلا کسی 3 تا کارت گذاشته بود، یکی از کارتا زده بود فکر میکنم مسی، حالا با اوورال 95. خب 4 تا بخش از بخش مین شروع میکنه همونجوری که دارید. یه قصه گیفت پکا داره، حالا کریسمس، سلبریشن و سال جدید، حالا نیو ایر، کوست داره و اکسچنج داره و پکای استور و حالا یه پک 87 تا 92. Absolutely, let's go into this adventure together. So here we are. It's Winter Wildcards time. This is a 5-week event, and of course the theme is the holidays. And right from the start, what you see here are 3 gifts from the tier community. که بتونید تبریک آها اینجا که می‌بینی یه پک 87 تا 92 با یه دونه لوگو، حالا که اینجوری کافتولا، اسکولز، دیابی، حالا یه باکس پک آنتریدبل هم هست. اینجا اگه ببستید به شانستون اینجا 2 تا کارت 91 ماسکرانوس رنگ و یه دونه ایموت هم میگیریم. You'll be able to claim 2 Mascaranos to rank up your 90 plus OVR players, and also this emote called Make Snowball, all holiday themed. And the third and final gift قسمت سومش هم یه بازیکن 90 یه دونه رنگ دودک بود، حالا اون یکی هم 2500 تا جم، 2 تا کارت رنگ دودک میده، یه بازیکن 90 آنتریدبل میده و 2500 هم جم که نوشته حالا 8 روز دیگه بازی میشه. And also make sure that you're سال جدیدمون دیگه پکر هفته دیگه شد. حالا یه قسمتی هم که زده قسمت دیلی ادونتورس، حالا یه گیفت پکه و یه سری اسکیل گیم انگاری با انجام بدیم و تبلیغ هم هست. Alright, besides the gift, exactly. آره همجوری که دارید میبینید زده بازیکن آخرش هم بازیکن 80 تا 92 پک بزنیم. حالا این به صورت دیلیه، کارهایی که به صورت دیلی بعد انجام بدیمه. To claim winter wildcards tokens, and we'll get to the use of winter wildcards in a while. But let's just take a look at the challenge path here. You start with a few skill games and a match. And you claim winter wildcards tokens. At the end of the path, you can claim a OVR plus player. For you, the ceiling of the OVR goes pretty high, so if you're lucky, you can claim. و حالا به صورت دیلی میتونیم بزنیم این جایزه رو دریافت کنیم. به نظر میاد ایونت خوبی باشه. حالا استار پس کردیت دریافت کنیم. Which you'll see later in the show. We also have the new star جم هم دریافت می‌کنیم. And on the bottom, خیلی میشه دیگه حالا روزی. You'll be able to claim daily gems. همینو بری 100 تا gems per day just by completing this match. And the other shout out from the section is the ad section. دو تا از این Here you'll be able to تبلیغا میشه دید که 100 تا جم میشه در آورد. So do not miss out on that because gems are really cool, especially in winter wildcards. You'll see also later in the show. There's a lot of surprises to show. 4 بخش دیگه این قسمت بود. بخش آخر گالری هم دیگه چیز خاصی نداره. کارتا رو میذارن، حالا ممکنه یه پک هم بذارن حالا به صورت دیلی اونم باز کنیم، ممکنه هم نذارن، معلوم نیست. و قسمت دوم مستر رود توکن آفر و تبلیغ. حالا جالبه چیه بعد بریم ببینیم. حالا به صورت همونجور که میبینید اون مهره‌ای که میبینید سمت راست حالت مهره شطرنجه، اون انگاری بعد این سری حالا جایزه باید بزنیم، پک باید بزنیم، این حرکت میکنه به احتمال زیاد. الان باز کرد ریوارد 18 هم. To claim a roll of the dice. So you can see my little icon here. I was on roll 18, and then I'm gonna roll it again. And let's see what I get. And I rolled a 1. I did not get Zardes.
did roll a 1, which means I move up one square, and I get to claim this 85 to 95 player. So I'm just going to see what I get here. اینجا پک 85 تا 92 که کین رو میبینیم، رودری رو میبینیم، خود رایکارد هم میبینیم که حالا زد. ببینیم خودش چی در میاره. Getting a walkout here on stream. We haven't done a walkout or like a pack opening on stream, but انیمیشن جدید ایونت مراکش سی بی. Ooh, and this walkout is not showing up properly, but kind of a little sneak peek. And the player item as well was not showing up properly. Again, work in progress, guys. But that's just like میزنن باگ داره دیگه چه برسه به ما. At least we can see the walkout animation. باگ شده بود اصلا انیمیشنش. Yeah, it was a little laggy as well there. We'll get a better. 10 تا اینجوری ما باید انگاری پک میزنیم. اینم حرکت جلو جالب حالا بخش خوبی میتونه باشه. یکم بره راست‌تر رو ببینیم. Oh no! It happened live. I gotta do it. Yeah, this happens live. I was trying to get it before the stream started. So get a proper walkout here. I want to show you guys the real go miracle, guys. Oh no, is it not showing properly? No. Would we get we might get the same thing. So I kind of want to do it. I'll save the walkout for another one, but I'm so glad though that I got the 88 here. But in any case, going back to how this works. Sorry, this is hilarious though. که کارت دوباره بازم می‌بینید باگ شده حالا معلوم نیست که چیه. Claim rewards, and based on how many times you go around the board, so see I went once already. If I go 3 times, you get to choose between these milestone rewards. So there's a couple dudes, there. I think it's Ito, and then forgetting who the other player is on that 88. Saul. Okay. Saul from کارتای اوورالی ان خوبه کارتای خوبی ان. But then yeah, as you get further along, you do different rotations afterwards. So 3 times around, 6 times around, 12 times around, you get to choose between different rewards. So you get that Skriniar or a Jimenez, or you can take a Mascherano with 5 million coins. And then towards the end of the event, because this is a 5-week event, guys, you get to choose between this really good-looking left wing Jota, Chouameni, or 2 Mascheranos. So I'm seeing some dubs in chat. ماسکرانو 10 میلیون کوین که حالا ممکن اصلا شاید اینو ما بتونیم مثلا برداریم و آمار کارت هم ببینیم تصمیم بگیریم. اینجا هم که میبینید کارت 91 But it's kind of a different way of doing the reward path. You're going around this board using your token. So I like it. It's a little different. Kind of funny as well that we were able to land on the right square for this. میریم بررسیش میکنیم محاسباتش هم با هم انجام میدیم. تبلیغ هم میبینی 5 تا از این پوینت های ایونت میده که 10 تا میشه 2 بار میشه دید. So I'm going to throw it over to you, Tack, if you want to take us through weekly training. خب قسمت سوم ویکلی ترینینگ. خب قسمت ویکلی ترینینگ خیلی شباهت داره به قسمت یه ایونت فرعی که اومده بود که ما تونستیم کارت یه 3 تا کارت داده بود کارت اوورالای 90 میکنه همین قسمت شباهت داشته باشه به اون. حالا میبینی شوتینگ باگ شده یه سری کارت 88 خب قسمت شوتینگ ترینینگ که حالا جوایزش رو باید اینجوری دریافت کنیم. یه کارت اسکیه من نمیدونم چه کارتی حالا یه پک هم اینجا میزنیم. اون قسمت دومش معلوم نیست که چیه چه پکیه پکش معلوم نیست کارت. خب اینجا مچای انگار سختشونه دیگه با یه تیم اوورال 100 باید بازی کنیم. خب اینجا انگار یه کیت هم میتونیم بگیریم کیت کریسمسی
And you see there's more to this sweater kit later when we take a look at quests. So it will be like the ultimate flex, you know, like you can tell everyone that you completed the challenges in the hard mode. Of course, there's also a fast track. If you want to spend some FC points, you can unlock the winter sweater kit immediately. But we advise you guys to try. خواستم اینو بگم که پوینتاتون رو ذخیره کنید، پوینتای رو بازیتون رو. Put it down on your برای ایونت تبدیل میشه کرد، چون اینطوریه دیگه، هر چقدر پوینت در آوردی ایونت رو برای تبدیل کنید. Yeah, exactly. حالا مثلا we're going to come back to that. کارتش مثلا نگیرید. We're going to come back to that hard چون game. کارت حالا اوورالی هم نبودن، 88 بودن. میتونید این کار انجام بدید، پوینتاتون رو جمع کنید و اینجا بتونید زودتر پیشرفت کنید توی ایونت. Antoine beat a match that's actually difficult because I feel like the past few streams, I don't know, Tack, I've always kind of picked like the easy ones and then it's just not a challenge. So I'm gonna come back to this chapter. We'll do it properly. So you guys do it like Antoine, challenge yourself, put it down your resolution list and make things a little bit harder for you. Exactly. So that is kind of like the main kind of Winter wildcards format. Tack, I think we're going to go into exchanges next to look at some of the exchanges. Absolutely, let's take a look at them. توی بخش اکسچنجش رفتیم، کارت پاوتورس رایگان رو میشه اکسچنجش کرد. یه سری پکای حالا بیس پلیر هم میشه گرفت و باکس 80 تا 87 84 تا 89 88 تا 91 هم میشه گرفت دیگه، مثل ایونت دیگه قهرمانا و لیگ اروپا و یه سری ایونت هایی که اومده. کارت پاوتورس اورال 91 حالا نمیره توی شرایط اکسچنجش چون مارکت خراب میشه اگه بره این حرکت انجام بده، که حالا میتونه کارت خوبی باشه. حالا وقتی اومد میرم بررسیش هم میکنم. And there's going to have some special requirements. We're not going to show you requirements, but just a heads up that there's more of these like 91 Torres items coming out and different winter wild ones. So it'll be kind of fun to see. And I know some people on the market are already going to start speculating, but it is it's kind of a nice one to come and check in pretty often. I think the next one here, Tack, was quests, if I'm not mistaken. خب میره توی قسمت کوستا که چند تا بخش، 4 تا بخشه. آره، بخش روزانه، هفتگی و یه بخش هم انگار حتی کل ایونت وقت داره. بخش دیلیشه، یه بخش ویکلیشه، هفتگیشه که 85 تا 92 میده آخرش. کلی ایجا میشه انگاری دریافت کرد. There are also quests that are more like milestones that require یه قسمت انگار ایونت 32 روزه است، چون این قسمت مال کل ایونته و اگه انجام بدی ایموت میگیرید، لوگو میگیرید، یه پک و یه کارت ماسکرانو و ایموت متحرک دیگه، ایموت معمولیش هم هست. جمع هم اینجا دوباره میتونید بگیرید، پک هم هست. After you unlock your winter sweater kit, if we can take a look at the fourth quest there. خب اینم قسمت مهمش که کلی جم اینجا میشه گرفت. 500 تا جم، 2500 تا نگاری میشه در آورد. چیز خاصی هم نداره، حالا بعداً براتون توی ویدیو اختصاصی اینا رو همه بررسی میکنم. Yeah, make sure to wear it too while you're doing these quests. Just kind of adds a little bit of extra festive flair, you know? Show everyone that you're one of us. Yep. So I think let's go into Star Pass next. And then after Star Pass, we're going to hop out and look at all of the Winter Wildcards players. So you're going to want to hang on here for a little bit because the Winter Wildcards players look amazing. And I'm excited to show you guys who's in it. But first things, let's take a look at the Star Pass for Winter Wildcards. And it is none other than right wing. که اگر الان پریمیومش دریافت کنید کارت دمبله رو میتونید بگیرید. $89.91 on the premium pass here isn't untradeable.
Otherwise, a lot of the standard rewards you're getting, but I really like the cool kits that are in this one. You got this holiday kit, dig in that, some white cleats there. Other one, there's going to be the sun if you have the previous star pass. هر ماهی که گذشت There's this one. This is my favorite kit of the bunch. It's the flashback. بازیکن اول استار پس قبلی دوباره میذاره تو استار پس بعدی. الان مثلا سون توی استار پس قبلی بعد تا آخر میرفتید میگرفتیدش، ولی این ماه دیگه مثلا میارتش توی استار پس میتونید حالا واسه رنگ دادن. پیس 99 داره کارت دمبله، جالبه. شوتش متوسط و پاس متوسط، دریبل خوبی داره. این کارت میتونه کارت باگی باشه، حالا دیگه پیس 99 داره. لول ترینینگ هم بگیره 100 خورده ای رو رد میکنه. باید ببینیم که چه اوورالی میگیره. حالا نمیدونم، حتما کارت گرون میشه تو مارکت. ویک 5 داره، اسکیل 5 هم داشت. دیگه این کارت خیلی خوبی میتونه. So, next thing, what a lot of you have been waiting for is the main winter wildcards players. So, I'm going to open up my club here. I'm going to go into the players. And here it is. Here's the look. کارت مسی رو میبینیم، امباپه، کین. Can you spot them? اوسیمن هم هست، انزو فرناندز از نستا هست. Let's see this chat. You notice. گفتم کارت مسیه دیگه. عجب کارتی بشه کارت 95 مسی و 95 امباپه هم. عجب سرعت دریبل بگیره این کارت. کلا سرعت دریبل بالایی بشه. We did not troll. You guys were no trolls, guys. The man is here. بالا که کارتم که بود. So, let's get into it. Let's take a look at these great looking players, starting with Harry Kane. Look at that shooting. 96. Tons of great looking traits. 5'5". برای کین خوبه. Love the player item art as well. دیگه عالی میشه. ویک 5. I always love Harry Kane in game because he's tall, he's strong. کارت بررسی هم فکر کنم این هفته میاد توی قسمت duels for an example. Great to see. And wow, so look at that pace from Mbappe. Yeah. If you thought Dembele had pace, wait until you see left wing Mbappe. 101, 93 shooting and 94 dribbling. 5-star skill moves. I've seen a lot of people going, whoa. پاسش هم 82 دیگه. عجب کارتی بشه. I don't even want to think about how fast he's going to be when you've trained him up. گرونترین کارتا میشن دیگه کارت امباپه. All right. The one that everybody's been looking for here. دریبل 97. پاس 93. Leo Messi. 95 right winger. اینم چه کارتی بشه. حالا کارت امباپه مثلا پاس 97 dribbling بود دیگه. 82 بود 4 بود. ولی کارت مسی پاس بالایی داره 93. عجب کارت بشه کارت های مسی و امباپه و کین. Agreed. And just kind of a note on like the top with the player items in the bio, you can see the winter wildcards art top is a really nice trait. The green goes really well. داره آمارشو فعلا نشون میده. بریم توی کارتای بعدی هم ببینیم چند تاشو با هم. بالاک دف 95 فیزیک 88. این کارت 89 بیسیکش بیس آیکونش که اومده بود کارت باگی بود. حالا این که دیگه عجیب غریب خوبه. کلن کارتای بالاک همیشه کارتای خوبی هست. رایکارد دفع 93. کلن کارت رایکارد هم کارتای خوبی میگیره. فیزیک 87. کارت جالبه این کارت. Let's take a look at Rodri. Usually Rodri items tend to be tougher to use with the pace, but I think 77 here makes them really useful, especially with that پاس اینا همه اوکیه. فیزیکش هم خوبه، پیسش هم خوبه. حتی شوتش زیاد جالب نیست. حالا بعد ترینینگ بگیره، رنگ بگیره، ذره بیاد بالا.
because he can win so many جزئیات آمارش هم دارید میبینید. with headers and keep possession for your team. So keep an eye out. He's one of the best out there. Agreed. I'm seeing a lot of people going like, wow, this event is looking good. I agree. There's a lot of good players in this event. I'm actually just going to scroll down before we get into the details. If you want to see who the players are. And also, there's a few of the new captains. کانته، Take a look. مارتینز، I've doubles of each because I accidentally corrected myself براردی، too. کپدولا، I want to do rank ups. It's kind of helpful. کلوزه، دیابی هم که دیده بودیم، ویدیچ، At DeMarco, we haven't had a lot of دیاز، left wing backs. So دپای. you run a 5 to the back. Absolutely. کلی کارت داره ایونت. کارتای ایونت، کارتای Always good to see my man Bruno G there. پرایم، کلی کارت داره. کارتای خود معمولی دیگه. دیدیم با هم مسی هم با پوکینو. We're just going to show the 90 pluses here so you guys can take a look. And the Emmy Martinez as well from the گریمالدو. player item art. What are we seeing here? خفنی داره. حالا سری کارتای چیزام که میبینید مال ایونت کاپیتانه. جدیدن. دیگو جوتا، انزو. با هم چند تاشو دیدیم. Let's go take a look at انزو. مثلا دل پیرو اینا فکر کنم جدیدن دیگه. All around. خب رفت تو کارت انزو فرناندز. انزو فرناندز همه چیزش اوکیه. Very well rounded. اون کارتای اوکیه واقعا. های. یعنی هم تو عقب حالا همونجوری که میبینید های هم توی اتک هم توی دفند. یعنی تو هر دو بخش عالیه. دالگلیش پیس و شوت خوبی داره دیگه. Really solid. Wow. ولی پستش دیگه CF. medium as well. مدیوم توی قسمت دفاعی. Let's take a look here. 5 شوت 90 دریبل 87 86. اینم از اون کارتای خوبه واقعا. من سیزن قبل داشتم خیلی کارت خوبی بود. اینم حتما یه کارت خیلی خوبی میشه. You're gonna need kind of Nesta stack up against him in those aerial duels. Let's see. دفندینگ 94 فیزیک 90 و پیس 82. Probably Nesta comes with the height advantage. مثلا کارتای نستا هم کارتای خوبی هم انصافا همیشه. But and they both have the power header traits. I don't know, it's a tough battle. Yeah, what do we think, Chad? Who comes out on top in an aerial battle between Osman and Nesta? Just looking at these stats, both have power header. Who do we think in chat? پاور هدر داره. اسکیل پاور هدر. Nesta. Okay. Oh, seeing some Osman. خوبی میتونه بزنه. What do we think? خوش مایکل هم می‌بینید این کارت کاپیتان جدیده. I mean, I can't disagree with that. بررسی هم دیدیم. دل پیرو هم اگه شما کنم جدیده. Verts. I don't think Verts is coming up on top. دریبل 94 پیسش هم خوبه. Does have great dribbling. شوتش هم خوبه، پاسینگش هم پاس خوبیه. یالا یه سری کارت ها رو میخوام بررسی کنم. من میخوام زیاد که وقت لایو طولانی نشه. این کارت کیزا هم ببینیم. پیس 99 پیس 99 شوت 89 پاس 81 و دریبل 93. این هم چه کارتیه؟ کارت کیزا خیلی میتونه این کارت خوب باشه. الان کارتای سرعتی زیادی دارن. امباپه، مسی، دمبله، کیزا، دیابی هم حتما کارت پیس بالایی داره. بریم جلوتر که دیگه وقت لایف طولانی نشه دیگه. حالا یه سری کارتا رو اینا میخوام بذارن. کارت براردی هم ببینیم. بریم جلوتر ببینیم اگه دیگه چیزی ندارن اینا برای گفتن. کارت کانتر میبینید داره بررسی میکنن. انگولو کانتا برای 93 کارت خوبیه دیگه، متوسطه. دریبل 87 داره. شوتینگ نداره دیگه، همینش اوکیه. بریم جلوتر. کارت لیزارازو گذاشته. پستش خوب میتونه LWBه. خیلی کم کلن از این پست استفاده میکنن. And then
کارت Amy Martinez, امیلیانو 93 مارتینز goalkeeper. که چه کارت 90s خوبیه این across the کارت. board. همه چیش بالای 90 جز فیزیکش دیگه. همه چیش بالای 90. بریم جلوتر. ما سریع یه لایف طولانی نشه. کارت دلیخت هم دیدیم. حالا بعدا من اینا رو کامل مفصل یه ویدیو میستم بررسیش میکنم. حالا یه لایوی که اینا دیشب دادن. کاپدولای 92 البی کارت خوبیه. این کارت کاپدولا کلا کارت خوبی همین اینا میگیره. عمل خوبی دارن کلا کارت کاپدولا. خب دیگه حالا یه سری کارتایی که دارید میبینید. دیمارکو پیس 89 اینم کارت خوبی میتونه باشه. پستش بده دیگه. LWB Nice right mid. Let's look at that Jota item. I know a few people have been asking that because that's one of the milestones one. So if you go through the Master Road 12 times. تو اون بخش ایونتی که گذاشته بود یکی از این کارت دیگو جوتا بود که اگه خواستید میتونید انتخابش کنید. دریبلش خوبه، پیس خوبی داره، شوتش هم خوبه. این کارت خوبیه. شاید من اینو گرفتم. ویک 5 داره. 93, that's actually more than I expected. That's pretty good. اسکیلش 4. He will track back. He's got high work rates. یعنی عالی. هم هر دو بخش عالیه. And let's find the Chouameni as well in the milestone. شوامنی من کارت خوبی داره. شوامنی What do we think, Chad, about this one? خاطره که CDM شوتینگ 72. You're gonna pick him over Jota. ترینینگ بگیره دیگه بیاد بالا. Attack. Who would you pick? Do you need a new CDM? یعنی شوتینگ خوبی داره با اینکه No, I'm happy with my CDM. پستش CDM. I would pick به نظر من این کارت خوبی میتونه بالا. بیاد ببینیم عمل کردی چطوری کارتا. Yeah, I have to agree with that one. Unless you're going for like elite level, you know. خب کارت دیاز چه پیسی 98 دریبل 91 شوت 86 پاس 79. اینم چه کارتیه این کارت دیاز. like they're better than Jota's stats. I mean, Jota is power header. He's a bit more of a physical player on the left wing, so it kind of depends what you're looking for. I think Diaz is a bit more of that burst. And then dribbling is comparable. Diaz actually 95 though. I would rate Jota above Diaz here, mainly because of weak foot and defending work rate. خیلی کارت داره این ایونت آیکون That's a good point, yeah. Especially if you got a left back that is a bit more aggressive. Division Rivals rewards. Let's jump into that as like a little bit of a break here on the player stats. We can come back to some more. But wanted to show you guys what that looks like for Winter Wild. قسمت استور ایونت. So a lot of the same ones you're used to seeing. The ultimate pack here. که می‌بینید حالا یه پک جدید اومده 18 و 800 جم میخواد پک ها. همینجوری که گفتم این قسمت بعد پوینتاتون رو جمع کنید. قسمت ریوال اینجا تبدیل میکنید که دیدید پک رایگان داره. حالا اینجا هم پس پوینتی که میتونید دوباره تبدیل کنید. یه سری پک داره میبینید. پک های جدید اومده. حالا مقدار جمش تغییر کرده. خب قسمت دیویژن ریوالز هم میگه آپدیت شده که مثلا پک 89 تا 95 2500 که خوبه. پوینت خوبی ها. زیاد کلا زیاد نیست. کمش کردن. So these are going to be the new Division Rivals Report 3 for 2500. And here are some of the players that are going to be سلام رونالدو. So rule breakers and rivals all the way up to 95s. که یه ویدیو It's only 2500. I agree. It's not bad. بیاد. It's relatively affordable if you play the Division Rivals properly. Yeah. یه شانسمون بگیره چند تا کارت خوبم بتونیم. And then let's take a look. Division Rivals Reward 4 is another one people are going to be looking at. These are with advanced competitive points. بعد یه سری پوینت مخصوص بعد داشته باشه. بعد برسید آخر دیویژن توی هر بخش تا از این نوع پوینت دریافت کنید دیگه. یه بار میتونید باکس 90 تا 95 رو بزنید. I'm
I'm curious, chat. پرایم Who saved up those advanced competitive points? کلی کار دیگه، کارت خفن دیگه توش. You could admit it. You can put it in chat. You've been waiting. Are you going to use it on reward 4? Are you going to go in on... Actually, you can even go on reward 5. You need that 91. 2500 تا جمع 1000 تا میخواد. لنگا 4 روز دیگه هم نگاه میشه. I don't know if I'm going to do this 81 dudek. I would 6000 تا بدی واسه مثلا رنگ. اونم 81. مثلا نمیارزن اینا. پکارا بزنی بهتره. حالا قسمت وینتر ویلکارت پکای جدید انگار بود. حالا 18 و 800 تا مثلا مثل یه پک. حتما بازیکن‌های خوبی بده دیگه همه جیم. Agreed, yeah. I got kind of like just seeing if I can get someone really good. I mean, it hasn't happened yet this season, but این که حالا پوینتشو کم کردن، پوینت دیویژن خوبه، این نکته مثبتیه. Yep. Actually, a few things of note in Winter Wildcards. So, rewind to Winter Wildcards a little bit. Is we showed you a bunch of different players, but some of those players aren't going to be available until week 2 of the event. So, notably, I've got a little list here of the notable week 2 players are going to be Mbappe, Enzo, Osimhen, De Ligt, Berardi, and there's a few others that are lower OVRs that are coming in Team 2. So if you don't see those guys in week 1, it's because they're coming out on the 28th of December. And then the other one as well, just wanted to mention, there's a winter sale happening on December 23rd, and within that, there's some همینجوری که داریم می‌بینید پک 18 و 750 تا جم بعد بدیم واسه یه پک که یه بازیکن 88 تا 95 ایونت رو میده. چقدر گرونه این. یه بازیکن حالا 88 تا 95 یه هم بازیکن خوبا توش هست دیگه مال ایونت. شانستون بگیره اگه این پکو بزنید یه کارت 95 94 3 بگیرید که دیگه اصلا. We also have got to check out team 2 of captains. That's true. خب ایونت کاپیتان رو رفت که نگاه کنه هفته دومشه. او کارت بارزی رو میبینید. Team 2 of captains. کارت جدیدش رو میبینید دیگه هفته دوم دیانگ هست. کمان هست. اشمایکل که بررسی 95 center back. Schmeichel 94, Shearer 93. یاگو هاسپاس هم هست. ویلیامز. And then De Jong and Inaki Williams, as well as Aspas, on a headline that crew. Love to see Shearer there. Yeah. یه سری کارت ضعیف هستن. خب کارت اشمایکل رو میبینیم که آمارش خیلی خوبه. فقط نسبت به کارت مارتینز هدینگ، هندلینگ، بخشید و کیکینگش پایین‌تره. یعنی اون کارت اصلا زیر 90 نبود هیچ آماری جز فیزیک. حالا فیزیکش 80 اوکی. ولی مثلا حالا رفلکسش عالیه دیگه 97 یا دایوینگش عالیه. دیگه این کارتا رو یه جوری میذارن که حالا یه سری آمارش این خوب باشه یه سری هر کدوم به نظر من داشته باشید کلا سود کردید. هر دو عالی هن. For the flair, for the Latin American بارزی 95. That's one way to put it. دفندینگ 97 فیزیک 82 که میتونست بالاتر باشه فیزیک. پیس 83 میتونست فیزیکش حداقل بالاتر باشه. حالا دیدی بلوپاسش هم متوسطه دیگه زیاد قوی نیست. آلن شیرر 93 پیس 88 شوتینگ 93. اینا رو من بررسی میکنم بعداً. حالا این داره تونتون ردش میکنه که لایو سریعتر تموم کنه. کمان کارت خوبی میتونه باشه. کمان از اون کارت است که توی شوتینگ و ایناش هم شوتینگ های خوبیه کلا. از اون دست کارت هست. کیهیل کارت خوبیه این کارت کیهیل. فقط دفندینگ دیگه نداره همه چیزش متوسطه رو به بالاست. lesser known of the heroes, but as a left mid can give you pretty much everything, even good defending there. دامارکو بیزلی کارت آمریکایی. فرانکی دیونگ کارت خوبیه. شوتش پایینه فقط
به نسبت پستی که سی ام Always گرفته. class. Yeah. دریبل خوبه، پاس خوبه، سرعتش خوبه. حالا اینو ترینینگ Michael بگیرن wins the pool. یا حتی یه رنگ کم بگیرن دیگه کلا این کارتا در اومده. حالا بیسیک دیگه این چیز آمارا. Well, 97 نیکی pace. Pace is ویلیامز important, پیس guys. 97 شوت There's another man that fits the bill. زود داره ردش میکنه. شوتش 80 خورده ای بود، دریبلش هم 80 This is خورده solid. ای I بود. love like the 89 threshold OVR because then you can use the کارتا رو دارید میبینید دیگه. I think we'll see Inaki یه کارتای wins دیگه in a ضعیفن lot دیگه of از you guys' teams. 88 به این ور. حالا I'm بجز حالا curious, chat. دیگه برای 89. 86 You 87 به این target ور them دیگه فایده over say like a نداره. 90 or 91. I want to know like that's حداقل what I do. شما Like I باید use مثلا سری still کارتای use an 85 رو 89 بالا10 بگیرید که to بذارید rank حداقل them واسه up. اکسچنج. Or like 89 Okocha as my cam. Is that what you guys go for? I mean, a lot of you are probably in the 93s as well. دیگه آخرای لایو هم فکر کنم باید باشه. 89s? Are you دیگه چند دقیقه looking دیگه for لایو those? هم میبندیم. I am اگه doing دوست that. دارید از این لایو بریم کلا I قبل ایونت splurged اینجوری که on a Zico خود Prime. ای میذاره بگید تو کامنت ها That was بهم. it. The rest is all below 89. و ایونت فکر کنم ایونت خوبی باشه. ایونت اصلی Have you ranked him up a few times? Yes, he's 98 OVR right و now. منتظریم دیگه. حالا بیاد I do not regret بررسی it. میکنیم، محاسبه میکنیم. 98 is pretty good. Yep. I think he'll last me into the end of the season for sure. That's awesome. I got a 93 ببینیم چیز خاصی بریم جلوتر ببینیم نداره ها. that is gonna اینجا داره bring میگه که مثلا some یکی از more, کارتای like, فورلان star و heads. پارک جیستون رو So, توی we're updating قسمت some حالا faces مایستری of ساینینگ players in game. میتونید یکی از این دوتا Most رو notably, بردارید. حالا همونجوری که اگه برید توی and قسمت Diego مایستری Forlan. ساینینگ So, یکی از این دوتا کارت رو keep an شما eye out for میتونید these two انتخاب Capitals کنید players. که دیگه مثلا اگه They are یادتون also باشه in کلا هم mystery سیزن قبل هم این signings. سیزن Spoiler alert. کارتای مایستری ساینینگ But, کارتای مثلا مال look خود out for ایونت these بود as یا well as some تکراری updated بودن، kits, ولی some دوتا کارت updated اصلا quests. تکراری نیست دیگه، We'll have جدیده. a patch notes for you guys یکیشو میتونید later this انتخاب week. کنید دیگه بسته به Plan is نیاز to تیمتون. update some notable players. کارت فورلان پارک جیسون پست آر Look ام، more فورلان authentic هم and improve استی. their likeness. So just showing you guys that ahead of time. That is awesome to see. Yeah, I'm excited to see that. And the other thing I wanted to do here was actually, first things first, I'm just gonna I want to get that kit. I want to equip the Winter Wildcards kit. Please do. Yep. There we go. Gonna get the sweater. کیتا رو دریافت کرد I با want to see 600 everyone پوینت. using either this one or that Santa. دیگه لایو تموم شده. آره همونجوری که داره میگه. حالا لایو دیگه داره تموم میشه. منتظریم که ایونت بیاد و بررسیش کنیم و محاسبه رو بریم و حالا ویدیوهای پک اوپنینگ هم داریم، کانتنت های مختلفی میذارم، منتظر باشید. خب دیگه کم کم ببندیم لایو. یه چیز خاصی نداره، داره کیتا رو نگاه میکنن و بررسیش دارم میکنن. و این که All right, are so, you ready? I'm ready. But first things, before I get in, Jason, hit the الان میخواد poll. بره توی مچ. آره Need to know what people think. آره دیگه لایو تموم شد. حالا میخواد بره توی مچ با کارتای Will I win this چند card تا match? بازی بکنه. See, this is it. دیگه ما همینجا دیگه لایو رو تموم 30 minutes میکنیم left to make it happen. و خدا نگهدار. Gonna get started though, but let's get that poll خدا going. نگهدار. خدا نگهدار. The pressure is on.